Hello guys, hi, Rajirtu. Daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaalii keenyaa har'ammoo kan isinii qabadhee dhufe fiiziksii kutaa 10 boqonnaa jalqabaa kan ta'e vector quantity ilaalchisee seekshiniiwwan 1.1 1.2 ilaallatu. Viidiyoo keenya har'ammoo kan and share gochuudhaan kanaa karaabbattan kanaafuu xumura barnoota kanaatti xumura seekshinii kanaatti wantoonni sin beekuu qabdan yoo jiraate inni jalqabaa maaliif apply vector addition and subtraction techniques to solve real life problems. Teeknikoota veektoriiwwan walitti dhahuu fi walirraa hir'isuu jireenya keenya real laayifii rakkoowwan nu mudataniif furmaata solve gochuudhaaf itti fayyadamnaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo wanti nuti beekuu qabnu define the term resultant vector. Termiin resultant vectorii kun maal jechuudha? Termii kanas waliin define goonee yookiin immoo egaa seekshinii kana baratanii fixanii booda termiiwwan yookiin immoo jarreen lamaan kana wantoota sin gochuu qabda yookiin wantoota sin danda'uu qabda. Kanaafuu amma kallattumaan gara section 1.3 vector addition and subtraction dabalaa jiru. Kanaafuu egaa yeroo eegallu barnoota kana hundi keessanii intarestiingii qabachuu qabdu. Fedhii guddaa si keessatti na waliin wajjin barachaa deemna. Anis baay'ee akkuma keessanii barataadha. Barataa kutaa 10 mana barumsaa hundee harkaa lammaffaadha. Kanaafuu isinis waliin ta'uudhaan wanti isin galle yoo jiraate gamanumaan isin dabarsuudhaan wanti isin galle yoo jiraate koomeentii jala seenuudhaan akka nu barreessitan yaadaa fi waan qabdan mara nu barreessaan asumaanii dhaamsa gosa dabala. Kanaaf amma gara barnoota keenyaatti dabala. Barnoonni keenya maal jedhaa? Inni jalqabaa different mathematical operations can be performed with vector. Kana jechuun opereeshiniiwwan yookiin immoo qoyyaboonni herreegaa garaagaraa kan hojiirra ooluu danda'an maali jechuudha? Is what? With vector. Vectorii waliin apply ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu you need to understand the mathematical properties of vector like addition and subtraction. Kanaafuu amaloota vectorii mathematically kanneen ta'an kana understand goonee ofitti fudhachuudhaaf maaltu nu barbaachisa yoo jenne like addition and subtraction isa barbaachisaa jechuudha. Inni jalqabaa seekshiniin kun irratti xiyyeeffatee kan dhufe addition of vectorii jechuudha. Addition of vector. When you addition of vector maal laala jechuudha? Inni jalqabaa yeroo addition of vector kana laatu when you add vectors you need to add both magnitude and direction. Maal jechuu barbaachisa? Yommuu yookiin yeroo vectoriiwwan walitti da'anii maaliif maal walitti da'ana jedha? Lachanuu ammas walitti da'ana directionis walitti da'ana. Gama birootiin jecha gara biraatiin magnituudii fi directionii both lamaan isaanii walitti da'ana. The resultant of a number of vectors is a single vector whose effect is the same as a
individual vector obtained together. Reefu umura seektanii kanaatti maal baruu dandeessan yookiin maal beekuu akka dandeessan tartiibawwan lamaan seektanii amma resultant vectorii maal akka ta'e ibsaa resultant of a number of vectorii maal jedha single vectorii jedhanii vectorii affected by the way affect gaafa immoo the difference between effect and affecting garaagarummaa qaba. Effect jechuun bu'aadha. Affect jechuun immoo miidhaa jechuun immoo dhiibbaadha. Kanaafuu effectii resultant vectorii same as individual vectoriiwwan dhuunfaa kanneen waliin effectiin wal fakkaata. Effectiin resultant vectorii fi vectoriiwwan lamaan kanaa jechuudha. Effectiin resultant vectorii isa kanaa waliin fi isa kanaa waliin maal jechuudha? Wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu in other words, jecha kana duraatiin jechuudha. In other words, the individual vectors can be replaced by the resultant, where the overall effect is the individual vector is maali bakka buufamuu danda'anii resultant kan bakka buufamuu danda'a. Because where the overall effectiin martisaa fi wal fakkaataa waan jechuudha. Kanaafuu individual vectorii maali replace ta'uu qaba? Resultant jedhan replace ta'uu danda'a jechuudha. You should remember that only vectors of the same kind can be added. Yoo kan yaadatanis jiraatan ta'e yeroo viidiyoo inni dalagee waa'ee section 1.3 kana kun beektee akka haaraatti fooyyeffamee kan isin dhiyaate waan ta'eef isin barsiiseetiin jira jechuudha. Vectoriiwwan gaafa yeroo walitti daawwatu vectoriiwwan the same kind qofa jechuudha. Gosa tokko qofa walitti daawwatu. For example, two forces or two velocities can be added. Forceewwan lamaan fi velocityewwan lamaan walitti daawwatu dandeenya. But force and the velocity cannot be added. Forces fi velocity walitti daawwuun gonkumaa hin yaadamu jechuudha. Kanneen kana sirriitti hiikni yaalee jiru waan ta'eef amma gara key concept yaadrimeewwan furtuu kanneen ta'an yaallaa jechuudha. Scalar and vector can never be added. Scalarii fi vectorii gonkumaa walitti daawwuu danda'a. Maaliif usually scalarii amma qofaan ibsamaa but vectories both got magnitude and direction. In the theorem, Malgeda, for any two vectors to be added, they must be of same length. Vector 1, number 22, in the amount of must be same nature to avoid. Nature will factor, kindly will factor is the number. And after the concept is at the yoga button, so we got it. Kanaafuu amma gara if vectors A and B kun akka fakkeenyaatti ilaalaa. Let us say example. Okay? Kana akka maaliif fudhachuu jechuudha? Akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeessu. Example. Maal jedha? If vectors A and B have a resultant, this can be represented mathematically as yoo vectorii A fi B resultanti arri qabaatan kunis mathematically ibsama herreegaatiin akkamitti ibsamuu danda'a jedha. Akkatti ibsuu dandeenya jechuudha. Like this, resultant vector equal with vector A plus B bifa kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Okay? Bifa kanaan laaltanii jechuudha.
let us consider a few special cases of additional vectors. Amammoo maal laata? Fiildiiwwan veektarii tokko iddoodhaan fiildii addaati muraasni. Kanaaf inni jalqabaa maali? Maal irraa jalqabna? Inni jalqabaa when the two vectors are parallel. Kana jechuun same direction jechuudha. Yeroo veektariiwwan lamaan parallelii ta'an. Kana jechuun veektariin kun veektar A dha yoo ta'e inni kun veektar B dha yoo ta'e parallelii jechuudha. Maaliif parallel vector jechuun the same direction but often the same magnitude ta'uu danda'a. Inni nu galchu. Kanaafuu parallel vector jechuun kan kallattii wal fakkaataa irra jiru veektariiwwan akkasitti maal jennaan parallel vector. Kanaafuu yeroo veektariiwwan wal fidaanu same direction yoo ta'u maal ta'a kan jedhu amma ilaalaa jirra. Akkuma asitti agartan if vectors A and B are parallel, then the magnitude of the resultant vector is the sum of the magnitude of the two vectors. Hence, the magnitude of the resultant vector is like this. Bifa kanaan dhiyaate. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo vector A fi vector B waliif tarree ta'an, magnitude resultant vector isaanii ama magnitude vectoriiwwan lamaanii ta'an. Kana jechuun magnitude resultant vector. You can say magnitude of resultant vector like this. Magnitude of vector A plus magnitude of vector B. Kana jechuun magnitude negative ta'uu danda'a. Maaliif opposite direction yoo ta'e. Sana furuuf immoo maaltu barbaachisa? Kan ifneega keessatti beekamu. That's absolute value to barbaachisa. As keessa bifa kanaan ta'uu danda'a. Kana bifa kanaan ilaaltu jechuudha. Since the two vectors are in the same direction, the direction of the resultant vector is the direction of one vector. Because maal fakkaata? Yeroo veektoriiwwan lama kallattii wal fakkaataa irratti akti godhanii direction resultant vectorii kan ta'uu danda'u kallattii veektoriiwwan lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a. Maaliif lachanuu kallattii wal fakkaataa irra jiran waan ta'eef kallattii resultant vectorii lamaan xiqqoo jechuudha. Bifa salphaa ta'een lamaan keessaa tokko fudhachuu dandeenya. Mee akka fakkeenyaatti figure 1.3 resultant vector of two vectors and the B when they are the same direction and opposite. Inni jalqabaa same direction gaafa ta'an egaa say kan asitti argamu jechuudha. Inni kun vector A dha jechuudha. Inni kun immoo vector B. Kana gaafa walitti gaafu kallattiin isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef resultant vectorii keenya vector A plus vector B dha. Kana gaafa walitti gaanu maal arganna? Vectorii asii kaasee hammaa fi ture kun xiqqoo dabaleeti vector AB yookiin immoo vector kun AB kun eenyu ijoollee resultant vectorii walii wal fixe. Bifa kanaan kallattiinis kunis dhuga dhiisti ta'e kunis dhiisti ture. Lamaan keessaa tokkotti hin jenne kanaafuu dhuga dhiisti ta'e. Bifa kanaan ilaaltanii jechuudha. Another case when the two vectors are acting in opposite direction. Keessa lammaffaan immoo yeroo veektoriiwwan lamaan kallattii walii faallaa gaafa act jechuun by the way yeroo gocha fi irratti waa dalagan jechuudha. Act jechuun by the way dalaguu. If vectors A and B are parallel, amma wanti sun beekuu qabdan maal ta'e yoo vector A fi B parallelii qabu gosa parallelii ilaalee qabu viidiyoo keenya kallattiin isaanii walii faallaa yoo ta'e opposite direction yoo ta'e anti parallel same magnitude ta'uu danda'a.
but opposite direction gaafa ta'u anti-parallel jennee jechuudha. Amma immoo yeroo vector A fi B waliif parallelii ta'anii then magnitude of the resultant vector are related. The difference of the magnitude of the two vectors. Amma baratti maal jechuudha? Magnitude of the resultant vector sum of magnitude of the two vectors. Asitti garuu kallattiin isaanii garagara waan ta'eef magnitude resultant vector garaagarummaa magnitude vectoriiwwan lamaan gidduu jiru. Kanaaf magnitude of resultant vector bifa kanaan dalagamu jechuudha. Like this. Resultant vector equal with vector A minus vector B. Like this. Bifa kanaan laaluu jechuudha. Okay. Another point is what? Another point, example marii fuutii figarii dhibbaa kumulaalee figarii jalaa kana saalaalee. Origin, for example, vector A jedhamu tokko jiraaleen. Innis kallattiin isaa to the east like this. Vector A dha. Inni kun immoo vector B. Kallattiin isaa to the west dha. Vector B. Kallattiin isaanii walii faallata. Gaafa kana walitti gaanu qama resultantii jechuudhaaf A irraa B bituu qabna jechuudha. Plus kun faallaa vector A jira. Negative of vector A dha waan ta'eef minus ta'a. Minus vector B ta'a jechuudha. Minus what? Minus vector B ta'a jechuudha. So resultantiin keenya maal ta'a jechuudha? Vector A irraa B bitnee argina jechuudha. So resultantiin keenya maal ta'a jechuudha? Vector A kanarraa kana gaafa bitnee okay sorry. Originii keenya maal ta'u jechuudha? Originii keenya laayivii akkuma laata bakka rakkoo qabu ta'uu maaliif minus of vector B jechuun vector A kanaan inni kun akkana ture. Gaafa minus B ta'u inni kun achi naannaa kan akkana ture kun as naannaa. Gaafa san immoo walitti daanee resultantiin san ta'a jechuudha. Oh my god. Akkasiin sorry dhiifama guddaa akkas osoo hin taane kennamni asitti sinii kennu sirrii miti akkana sirreeffachuu qabda. Inni kun resultantii vector A isa kana gubbaa kana agartanii vector A isa gubbaa kana isa dhiiraa kana jechuudha. Vector B immoo isa xiqqaa asii kana. Isaan kunniin lamaan gaafa walitti da'aman resultant vectorii keenya maal taa'ee jira? Vector A guddicha kanarraa vector B kana hir'isna jechuudha. Kanaafuu guddaa kanarraa gaafa kana xiqqee irraa hir'isnu maaltu hafaa? Isa kana hafaa jechuudha. Isa kana laagartanii kana sitti agarta kanatu guddaa kanarraa gara B gaafa hir'isnu xiqqoo asitti gaafa hir'isnu siin hafaa jechuudha. Bifa kanaan laaltu jechuudha. Another is what? Another is since two vectors are in opposite directions with one another, the direction of the resultant vector is in the direction of the larger vector. As it is more, vectoriiwwan lamaan kallattiin isaanii waliif faallaa ta'ee with one another the direction of the resultant vectorii kallattii vectorii jechuun maaliif jedhe fakkeenyaa itti ibsaaf rakkii yaadee let us say vector A kanaan jiraatu vector B immoo bifa kanaan jiraatu fakkaateera inni kun vector A dha resultantii gaafa barbaannu kun to the east dhaan kallattiin isaa kun immoo to the west dha vector B. Kanaafuu resultantiin keenya to the west maaliif guddaan as keessaa kan inni vector B. So
resultant vector equal with a minus b inni jiru resultant ga'e. Kanaafuu vector a irraa gaafa vector b irris immoo maal argamsiisan minus yookiin immoo xiqqaatti argamtee jiru bakka asirraa kana gaafa irris immoo b irraa akka a ibsu jechuudha. Sanis resultant keenya kuusaa waste kuusaa bifa kanaan ilaaluu jechuudha. Okay, amma immoo kan nuti ilaallu third case keezii sadaffaa ilaalla jechuudha. Keezii sadaffaa maal jedhaa when the two vectors are perpendicular. Yeroo vektoriiwwan lamaan immoo perpendicular ta'an maal ta'a jedhamu. Kana jechuun perpendicular jechuun vektoriin inni tokko vektorii isa biroo wajjin digrii 90 yoo uume bifa kanaan jechuudha. Vektor A bifa kanaan jiru yoo jennu inni kun vektor A dha. Inni kun immoo vektor B. Asitti digrii 90 uume. Inni kun maal ta'a jechuudha. Inni kun resultant ta'a. Kanaafuu resultantii gaafa barbaadnu theoremii Pythagoras fayyadamna. Amma inni ilaalu kun qabu. If vector A and B are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained using by what? Using the Pythagoras theorem. Hence, the magnitude of the resultant vector is like this. Resultant vector square A square plus B square. So, marti keessanii theoremii Pythagoras ta'anii beektan jechuun abdii qaba. Yeroo sadee qofa sirrii inni kun A yoo ta'e, inni kun B yoo ta'e, inni kun C yoo ta'e, asitti qofa sirrii maal ture? Rogni qofa sirrii fuullee argamu hypotenusii. Kanaafuu hypotenusii argachuudhaaf C square equal with A square plus B square jettanii mathematicsii keessatti akka barattan I know nan beeka. Kanaafuu resultant illee argachuudhaaf processii wal fakkaataa hordofna. Kanaafuu R square wal qixa ta'a A square plus B square. Kanaaf kana hubattaan dhufuudhaaf kanas as keessa galchina as keessa galchina. Kun maal jedhama? Kanaafuu resultant vectoriin keenya maal ta'a jechuudha? Equal with under square plus B square bifa kanaan akka laata. The direction of the resultant vector is obtained using trigonometric equation. Wanni kun waan baay'ee nama gammachiisu waan nama tolu physics jechuudha. Waa'ee nature dubbata waan ta'eef. Kallattiin immoo resultant vectorii akkamitti argamu jechuudha. Akkamitti argamu isin hin jedhee equationii trigonometric fayyadamneeti argannaa jechuudha. Kanas teessaa fayyadamu. Teessaa wal qixanii ta'a tan inverse of B over A. Kana jechuun amma akka inni fakkeenya inni kaa'etti fakkeenya haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni kun vector A yoo ta'e inni kun immoo vector B yoo ta'e inni kun maal ta'a jechuudha? Resultantii ta'a jechuudha. So kallattiin yeroo mara hiitee vektorii tokkoo fi resultantii vektorii gidduutti argamu jechuudha. Kanaafuu teessaan kana taati. Kanaafuu teessaa kana immoo argachuudhaaf tan inverse of y over x ck yaa ck taatee qaba. Kanaafuu ck yaa immoo asirraa bidha jechuudha. Bidha ck ta'a immoo haadha. Bifa kanaan argamuu danda'a jechuudha. Anywhere, okay? Yeroo mara jechuudha. Always bifa kanaan argata. Mi'a immoo fakkii asitti kaafamee kana ilaala. Fakkiin kunis bifumaan si'eessee two perpendicular vectors A and B and it is resultant vector R. Namni tokko
akkana fudhadha. Namni tokko asii ka'ee as ga'ee as immoo gara kaabatti as yoo dhufu kallattumaan asii ka'ee as ga'uurra kallattumaan as ga'uutu karaa salphataa jechuudha. Kanaafuu rizaaltaantii kana immoo argachuudhaaf akkam goona iskuweerichi asii kaasee hanga asii iskuweerii ga'uu asii kaasee hanga asii iskuweerii ta'a jechuudha. Maaliif karaa gabaabaa filate waan ta'eef bifa sanii argama jechuudha. Mee amma immoo for example fakkeenyaaf fudhannee sinaa ibsu. Fakkeenyi asirra jiru maal jedhisiisa? The 4 Newton and the 2 Newton forces can be added or subtracted to get the resultant force. Forsiiwwan Newtonii afurii fi Newtonii lamaa yeroo walitti daanu yookiin walitti hir'isuu to get resultant force argina. That is the net force, the result of adding up all the forces as shown in figure 1.5. Markisaatu figure 1.5 irratti dhiyaatee jira jechuudha. Inni kunis like this bifa kanaan laala. Force Newton and 2 Newton. Amma kan inni jalqabaa kallattii wal fakkaataa irra yoo jiraatan akkam ta'u. Fakkeenyaaf bifa kana inni Newtonii afurii as kaawwattanii kallattiin isaa gara kaabaa yoo ta'e inni Newtonii lamaa immoo bifa kanaan as kaa'attu. Kana gaafa walitti ga'anii need force yookiin immoo resultant vectoriin keenya maal ta'a jechuudha? Like 6 Newton because walitti dha'ame kallattii wal fakkaataa irra bifa kanaan dhaaba. Yoo immoo opposite direction ta'ee 4 Newtonii kun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Maaltu irra ta'a seetan isa kanatu kallattiin isaa jijjiirama. Isa kallattiin isaa bifa kanaan ture sun bifa kanaan deebi'ee 2 Newton ta'a jechuudha. Gaafa kana immoo akkam ta'a? Resultant vectoriin keenya kanarraa isa kana ibsinaa. Gaafa san 2 Newton ta'ee bifa kanaan gabaabbata. Kallattiin isaa 2 Newton isa kana ta'a jechuudha. Maaliif akkana ta'e yoo naan jetteen inni jalqabaa kun gara kaabaatti kun immoo gara kibbaatti. Kallattiin isaanii wal faallaa waan ta'eef resultant vectoriin garaagarummaa vectorii kanaa fi vectorii kana gidduu jiru ta'a jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa jechuun by the way irraa hir'isu 4 Newton minus 2 Newton meeqa ta'a? 2 Newton argina jechuudha. 2 Newtonii kallattiinoo reefu maal jenna? Yeroo opposite vectorii isa guddaa fudhannee jiru. Isa guddaa fudhannee jennee jiru. Maaliif kallattii vectorii isa guddaa fudhanne. Kanaafuu inni kun northidha, kun immoo westidha, inni kun xiqqaadha kanarra, inni kun guddaa jechuudha. Kanaafuu 2 Newton into north jennee ofirraa lafa fe'ee jechuudha. Bifa salphaadha. Amma maal laallaa north. Northiin maal nu jechuu the resultant of 2 vectors acting on the same point is maximum. The resultantiin vectoriiwwan lamaa same point yookiin immoo pointii wal fakkaataa irratti argaman maal? High or maximum. Maximum jechuun high yookiin immoo guddaa jechuudha. When the vector yeroo kam yeroo vectoriiwwan same direction acting kallattii wal fakkaataa irra yeroo hojii isaanii hojjetan jechuudha. And the minimum ta'u immoo yeroo kam jedha? Yeroo operate in opposite direction. Yeroo kallattii wal faallaa operate godhan jechuudha. Mee amma immoo concept ilaalle key concept. Key conceptiin maal jedhaa? Parallel vector and anti-parallel vector. Parallel vector jechuun 2 vectors. Vectoriiwwan lama. Vector A and the vector B are said to be parallel when
they have emerged. Victoriiwwan Afrikaa kan nuti har'aan jennee dubbannu yeroo kam jechuudha? Yeroo lameen isaanii Buuzar what? Buuzar directionii gaafa ta'an jechuudha. Dubbannu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun vector A yoo ta'e inni kunis vector B yoo ta'e kallattiin isaanii wal fakkaataa waan ta'eef vectoriiwwan lamaan kunneen maal jechuudha? Haradha. Okay? Haradha. Anti-parallel jechuun immoo maal inni jedhu two vectors A and B are said to be anti-parallel when they have opposite edge. Yoo kallattiin isaanii walii faallaa akka ta'e ilaalee jiru jechuudha. Amma immoo gara subtraction of vectorii dabalaa jechuudha. Amma immoo akkamitti immoo vectoriiwwan walirraa hir'isnaa kan jedhu ilaalla jechuudha. How we can subtract vector. Vector subtraction is done the same way as vector addition with one small change. Kan jechuun vectoriiwwan walirraa hir'isuun vectorii walitti ga'uu waliin karaa wal fakkaataa deemna jedha. With one small change. You add the first vector to the negative of the vector. That needs to be subtracted. Mal dabalu da vector the first vector vectorii jalqabaa to the negative of vector. Gara negative of vectorii deemsinee subtracted goona jechuudha. As you discussed earlier, negative vector has the same magnitude as the original vector, but points in the opposite direction. Discussion yookiin earlier discussed kan irratti maal ilaalle negative vector jechuun kan magnitude isaa wal qixaa vectorii jalqabaa waliin garuu immoo pointiin isaanii kallattii wal faallaa yoo ta'u subtracting vector B from vector A, which is written as A minus B, is actually equal to A plus minus 1B. As it is indicated in figure 1.6, draw vector minus B from the tip of vector A and join the tail of vector A with the tip of vector minus B, then the resulting vector in the difference A minus B. Wanta amma dubbannee kana gabaabsinee haa ibsinu. Fakkeenyaaf amma vector A'n kun ni jira jenna as. Inni kun immoo vector B'dha jenna. Inni gubbaa kun jechuudha. Kun B'dha, inni kun A'dha, inni kun immoo resultaan jira jenna. Yookiin immoo A minus B'dha jenna. Amma akkana yoo resultaan keenya A plus B ta'a jechuudha. No, dogongora jechuudha. Maaliif yeroo vectoriiwwan walitti daanu graafikaalii gaafa walitti daanu triangular methodin gaafa walitti daanu heelii fi heedii walitti da'uu dandeenya. Inni kun heelii wal argatu. No sorry, heedii wal argatu. Kanaafuu isa kana keessa tokko garagalchuun nu argama jechuudha. Vector A kana akkuma jirutti dhiifannee akkuma inni jirutti keenyee vector B kallattiin isaa haala kana ta'esan karamitti deebisnee jechuudha. Gaggaragalchinaa jechuudha. Haala kana akkatti gaggaragalfannee inni kun maal ta'a? B turee miree gaafa kallattii jijjiiratu immoo maayinus B ta'a. Inni kun A ta'uusaa hin jijjiiranne. Kanaafuu resultantiin keenya A walii wal qixa A minus B walii wal qixa ta'a. Wanti amma dubbanne isuma kana ibsaa jechuudha shortly, okay? Kunis sanuma ibsaa jechuudha haala kana laa. Jalqabarratti vector B'n akkana ture kun A'dha kun B ture. Garuu immoo heedii wal argate waan ta'eef gaafa san vectoriiwwan lamaan keessaa tokko maal godhe jechuudha
tokko kallattii isaa jijjiiraa jechuudha. So kanaafuu haala kanaan ilaaltu jechuudha. Amma kallattumaan egzaampiliiwwan fi section summary ilaalee viidiyoo keenya irraa goolabna jechuudha. So egzaampiliiwwanii example maal jedha? Example inni jalqabaa 1.1 two vectors have magnitude of 6 unit and 3 unit. What's the magnitude of the resultant vector when the two vectors are in the same direction in opposite direction in the perpendicular to each other? Salpha baay'ee salphaa ta'e vektoriiwwan lamaan nuti resultantiin yookiin magnitude of resultant vector isaanii gaafa kallattii wal fakkaataa ta'u maal ta'a? Opposite vectorii gaafa opposite ta'u maal ta'a? Akkasumas gaafa perpendicular immoo maal ta'a? Gaaffii kana immoo deebisuudhaaf same direction yoo ta'e kallattumaan vektoriiwwan lamaan nu kennaman san walitti ga'a. 6 unit plus 3 unit jechuudha. Kanas akkamitti arganna? Magnitude of resultant vector equal with magnitude of vector A 6 plus magnitude of vector B 3. Kanaafuu 9 unit times 2. Same direction yoo ta'e. Opposite yoo ta'e immoo resultantiin keenya maal ta'a? Difference of 6 minus 3 ta'a. Kanaafuu 3 unit ta'a. Yoo immoo perpendicular ta'e resultant vector equal with vector A square plus vector B square ta'a. Kanaafuu resultantii wal gidanii ta'a. 6 square meeqa 36 ida'uu 3 square 9 3 square meeqa 9 yeroo walitti dhaabamee meeqa arganna? Resultantiin keenya 36 ida'uu 9 45 argannaa jechuudha. Kanas haala kanaan 45 meeqaan ba'a? 45 jechuun 9 baay'isuu 5 9 meeqaan ba'a? 3 baay'isuu 5 immoo ba'u kuma keessatti hafaa jechuudha. 3 radical 5 unit. Inni kun when perpendicular direction gaafa ta'an jechuudha. So solutionii asirra jiru bifa kanaan tokko tokkoon isaanii ilaaltanii gamma gara example 1.2 dabaraa jechuudha. Example 1.2 two vectors have ranges of 4 km and 3 km. What is the maximum and minimum magnitude of their vector sum? Their vector sum. So solutionii gaaffii keenya kanaaf immoo vektoriiwwan lamaan kiiloomeetira 4 fi kiiloomeetira 3 yoo qabaatan magnitude of their sum yookiin immoo magnitude of resultant vectorii gaafa kam maximumii arganna gaafa kam minimumii arganna jennu gaafata. Gaafa nuti maximumii argannu yeroo vektoriiwwan same direction kallattii wal fakkaataatti argaman jechuudha. If the two vectors are in the same direction, the magnitude of their sum will be maximum and it will be 7 km per second. If the two vectors are in opposite direction, the magnitude of their sum will be minimum. And also, negative of vector is 0 will be 1 km. Gaaffii nu kennameef immoo kan minimum ta'u yoo opposite ta'e. Kana jechuun immoo 4 km minus 3 km that is 1 km. Kan maximum ta'u immoo 4 km plus 3 km 7 km. So bifa kanaan ilaaltanii jechuudha. Kanaaf amma maaltu nu hafa? Section summary. Section summary jalatti maal ilaalla? Vector addition is means finding the resultant of number of vectors. Vector addition jechuun lakkoofsa resultantii fi resultantii of vectorii barbaaduu jechuudha. Subtraction of vectors is
addition of the negative of vector. Subtraction jechuun vectoriiwwan kallattiin isaanii garagaraa but now magnitude isaanii walqixas ta'uu danda'a. Sanneen san walitti ta'uudha. Subtraction of vector jechuun negative of vectoriiwwan walitti ta'uu akka jechuuti jedha. Negative of vector jechuun fakkeenyaaf yookiin kaasee inni kun vector A dha yoo ta'e negative of vector A immoo isa kana ta'a jechuudha. Hammi walqixa ta'uu danda'a. Inni kun negative of vector A dha jechuudha. Kana yoo walitti daane subtraction ta'a. Gaaf tokko maal ta'a jechuudha. Gaaf tokko idaamni isaanii 0 ta'a. Gaafa kam? Gaafa magnitude walqixaa jechuudha. But gaafa magnitude garagaraa immoo A minus B yookiin immoo diminish or minimum ta'a jechuudha. So bifa kanaan ilaaltanii viidiyoo keenya irraa akkasitti tolee abdiin qabaa. Kanaafuu isinis viidiyoo keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like gochaa, warroonni immoo maatii taatan like gochaa, hiriyoottan keessan yookiin immoo yoo maatii barattootaa taatan ijoollee keessaniif, firoottan keessaniif akka share gootan asumaaniin dhaamsa koo dabarsaa osoo yaaduu jechuudha. Nagaan sinin jechuuf hin deema. Kanaafuu nagaan naaf jiraadhaa. Amma viidiyoo itti aantutti wal agarrutti nagaan naaf jira. Galatooma.